So here's a very brief after retreat advice. And this advice has been given individually in the daily interview sessions. So it is to practice every day at home in order to upholding the faculties of faith, effort, mindfulness, concentration, and wisdom one has been developing during this intensive retreat setting. So the point is to practice every day at least 1 hour, And also recommended book list. So the first is those who have never read before, the Sayadaw U Pandita's book, In This Very Life. So it is coming out from his 3-month-long retreat at the Teachers' Retreat in the United States of America, IMS, Insight Meditation Society, 3-month-long retreat. And all the Dhamma talks of his retreat, 90 days retreat, when it is towards the ending of the 3 month, and then he even gave 2 Dhamma talks a day. So from that retreat, it comes out, this book, a very compact manual to understand the practice of Vipassana meditation taught by the Mahasi Sayadaw, and it was in the year 1982. So this is on the top of recommended book list, and the others are explaining from the answers of the questions today later on. Un breve consiglio per la pratica a tutti, di praticare a casa tutti i giorni per sostenere la fiducia nella pratica, lo sforzo, la consapevolezza, la concentrazione, la saggezza che abbiamo sviluppato qui, e se possibile almeno 1 ora di pratica al giorno sarebbe molto utile. Tra i libri consigliati, quello che viene consigliato di più è quello di Sayadaw U Pandita, che in italiano è Proprio in questa vita, pubblicato dalla Ubaldini. Sono dei discorsi che lui fece durante un ritiro di 3 mesi all'Insight Meditation Society negli Stati Uniti, che era un ritiro dedicato proprio agli insegnanti di Dhamma, informazione. Quindi è un manuale molto compatto, molto pieno, che può essere proprio utile per capire la pratica Mahasi. So now we will start the questions and answers session. The questions have been collected, and so far altogether there are 16 questions. Some of the questions more are practice related, and some are related to the training of the mind in a long-term basis. And some of the questions are not related, but indirectly concerned with the practice. And a few questions ask for advice. So we will go one after another with the time permits. Allora, adesso iniziamo con le domande, ne sono state fatte 16, alcune sono più connesse alla pratica, altre un po' meno connesse, un po' più generali, e adesso, tempo permettendo, cerchiamo di rispondere a tutti. So the first question is impermanence anicca a product of dependent origination? This is the first question. So the answer is yes, positive answer. Impermanence, anicca, and paticca samuppada, Pali, dependent origination with its 12 links. The linkages, 12 in number, they are connected to each other. So dependent origination, it is
the foundational Buddhist teaching, especially it explains in the cycles of cause and effect that goes along in the samsara, repeated cycle of births and deaths. So all conditioned phenomena, which are mental phenomena, physical phenomena, that arise in our practice, that we observe them, they are conditioned phenomena because they arise in dependence on specific causes and conditions. So owing to this, because of conditioned phenomena, they cannot be permanent. They are impermanent. They keep changing. So when these conditions, when do they change? So when these conditions arising of them, when they dissolved, when they disappeared, when they're changing, of course, the conditioned phenomena, they do changed, they do disappeared, dissolved, or ceased, stopped. So this is a constant change. So impermanence, it is the outcome of dependent origination, and also the dependent origination with its links and aspects, they are the outcome of impermanence. So of course, each and every aspect, they are the product of each other, because these two are tied to each other. So this is the answer. La prima domanda è se l'impermanenza niccia è un prodotto della originazione dipendente o coproduzione condizionata. La risposta è positiva e sì. L'impermanenza e l'originazione dipendente, con tutti i suoi 12 anelli causali, sono interconnesse. L'originazione dipendente, che è un insegnamento fondamentale del buddismo, spiega i cicli di causa ed effetto e anche questi cicli continui che avvengono nel samsara di nascite, di morti e di rinascite. Quindi tutti i fenomeni mentali e fisici, in quanto condizionati, sorgono in dipendenza da cause e condizioni specifiche. Di conseguenza, questi fenomeni non possono essere permanenti, sono impermanenti e cambiano. Perché quando le condizioni del loro sorgere si dissolvono, scompaiono, cessano, anche i fenomeni scompaiono, si dissolvono o cessano. Questo è il cambiamento costante. Dunque l'impermanenza è il risultato dell'originazione dipendente, ma allo stesso tempo l'originazione dipendente è il risultato dell'impermanenza. Quindi sono due aspetti legati, si può intendere in questo modo. The second question is, how does this practice help purification of the mind? This is the second question. So the answer is very short to the point. The very first obstacle when we coming to the retreat, when we start practicing meditation, the very first obstacle wherever we practice, in the retreat or at home, the very first obstacle arises is in the form of hindrances. They hinder the progress of one's mindfulness, continuity of mindfulness, of course, and the progress of concentration and wisdom. So this is the very first obstacle, 5 hindrances. And because most of these hindrances, except for sloth and torpor, sluggishness of the mind, which is directly related to the time after meals, or when one's energy is gradually going down towards the end of the day. So except for this sloth and torpor, which is not related to a lot of spending one's mental intention, mental energy with thoughts, straying minds, scattered mind, and also the cause of
mental energy, the slowing down of lacking of mental energy. So besides this, sloth and torpor, the hindrance of sloth and torpor, the other hindrances, they represent the main root of mental defilements. Greed or hate or confusion originates from moha, delusion. So this is a very obstacle. So everyone knows that in the practice, meditators are instructed to establish mindfulness in all aspects, all four body postures, in all general activities, in order to be mindful of hindrances, recognize them as quick as one can when hindrances are there and when they are already there, already arisen. So in order to know the nature of them, of course, one has to reflect their destructive nature. They pollute the mind and obstructing wisdom. So by progressing, so after hindrances are subdued and they are weakened, then the progress arises through the insight levels. And from this practice, as it progressing and going along, attaining the insight levels as well as spiritual goals, from the level of Sotapanna and Sakadagami, Anagami, and then from the fourth attainment, it is all those defilements are totally eradicated. And there is a very interesting analogy, which is not in the text. Very interesting analogy Sayadaw Upandita gives with regard to purification, purify the mind. What he gives is, he used to give some very nature examples as well as some examples of sports. So his analogy, it is a player in a boxing ring. They fight each other in order to win. So what he said was, in the first round, the opponent was down. The opponent is down. So while fighting, boxing each other, and then one has to avoid the opponent's punches, as well as one has to wait and sharp to strike the opponent. So this is the way the boxers are. So then in the first round, the opponent is knocked down, and then opponent stands up again, and then the second round, and the third round, and the fourth round, it is totally knocked down, knockout. And then this is likened to the four spiritual attainments. In the first attainment, some of the defilements are eliminating, and they are still there as fetters, the shackles of one's life, bondages of one's life. And in the second round, some of them eliminating, third round, and in the final round, every defilements, they are totally uprooted. So, by progressing through insight knowledges levels and attaining the spiritual goals, all impurities, defilements in the mind, they are eliminated. So this is the way, of course, this practice helps purification of the mind. This is the answer to the number 2 question. Quindi la seconda domanda è in che modo questa pratica aiuta con la purificazione della mente. Allora vediamo che il primo ostacolo da superare quando iniziamo questa pratica è costituito da quelli che vengono chiamati gli impedimenti, i 5 ostacoli che incontriamo, 5 ostacoli proprio alla concentrazione e alla saggezza. E la maggior parte di questi impedimenti, fatta eccezione per quel tipo di sonnolenza che è dovuta magari ai momenti dopo il pasto o quando la nostra energia durante la giornata scende perché per una stanchezza diciamo naturale,
Quindi a parte questo tipo di sonnolenza, tutti gli altri impedimenti rappresentano proprio le radici delle impurità della mente, l'avidità, l'odio, la confusione, l'agitazione, eccetera. Quindi in questa pratica di meditazione i meditanti sono appunto istruiti con la consapevolezza delle posture del corpo e dell'osservazione di tutti gli oggetti, vengono istruiti a essere consapevoli di questi stati mentali, di questi impedimenti. Quindi li riconosciamo la loro natura proprio di elemento che va a contaminare la nostra mente e che ostacola la saggezza. Quindi grazie a questa osservazione, poi grazie al progresso dei vari livelli di comprensione profonda della pratica e soprattutto anche poi con il raggiungimento di alcune mete spirituali, quindi lo stadio del Sotapanna, del Sakadagami, Anagami e dell'Arahant, queste impurità mentali vengono eliminate sempre di più. E Sayadaw Pandita faceva questa analogia con un boxer, come si chiamano? Un pugile, grazie. Con un pugile che è nel ring e ha questo avversario. Quindi inizialmente noi dobbiamo evitare i pugni che ci tira l'avversario, dobbiamo essere anche pazienti, giocare, diciamo, la partita nel modo giusto, cercare di stancare l'avversario e poi pian piano, tipo al primo round l'avversario è ancora in piedi, ma noi lo stiamo riuscendo a colpire un po' di volte e quindi si è indebolito, e poi secondo, terzo, quarto round finalmente l'avversario va a KO. Questo qua era un'analogia di questi inquinanti mentali che vengono sradicati o indeboliti progressivamente dai 4 sentieri della pratica, questi 4 momenti di realizzazione. Quindi diciamo che in breve è così che questa pratica contribuisce ad arrivare alla purificazione della mente. So question number 3. It is in meditation we experience the will to do an action that manifests with consciousness and aggregates. Consciousness is only one of the 5 aggregates, one of the 4 mental aggregates. So who I am speaking, I am one of the various consciousnesses that perform an action. The answer is in the teachings of the Buddha. I is not a fixed entity. I is not a permanent or independent entity. I is recognized as a conventional, ever-changing mental construct, always changing. So it is an illusion of performance formed by mental and physical aggregates. So through this training of wisdom, training the mind, one knows, one understands these aggregates, physicality, feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. They are continuous flux of mental phenomena, physical phenomena, in other words, processes. So, this I, when comes up in the mind, and this I is also constructed by this ever-changing mind, depends on 6 types of consciousnesses, because one acts, one speaks, and one thinks, because of the mind. So, it is a very lengthy, it will be very lengthy answer. So what I would like to recommend here is Satipatthana commentary, translated from Pali to English by Sri Lankan monk Somatera. The book is titled The Way of Mindfulness, free download. So in that book, each and every physical action, even this
concerning with this question, speaking, listening, each and every physical action are informed according to the Satipatthana commentary explanation. So it is free download, The Way of Mindfulness, the commentary of Satipatthana. So this is very good book to read. And it is not this much a book, this is this much book. Allora, la domanda è: in meditazione abbiamo sperimentato la volontà di fare un'azione che si manifesta con la coscienza e gli altri 4 aggregati. Io che parlo sono una delle tante coscienze che applica un'azione? Allora, negli insegnamenti del Buddha l'io non è un'entità fissa, non è un'entità né permanente né indipendente. Quindi è un costrutto mentale, convenzionalmente riconosciuto anche, che però è in costante mutamento. Quindi l'io è un po' una illusione di permanenza che viene formata dall'esperienza che noi abbiamo degli aggregati mentali e fisici. Attraverso l'esercizio della saggezza andiamo a comprendere che questi aggregati in realtà sono un flusso continuo di processi, sono dei processi mentali e fisici. Quindi anche l'io è costruito da questi aggregati, quindi la mente che parla, diciamo, fa parte di questo flusso, di queste coscienze che cambiano sempre. Quindi questa mente che pensa, che parla, eccetera, rientra in questo. Viene suggerito qua un testo da leggere, che c'è soltanto in inglese, però non è tradotto in italiano, che è un commentario al Satipatthana Sutta. L'autore è Soma Thera. Il titolo è Way of Mindfulness, si può scaricare gratuitamente da internet ed è un libretto piccolo per chi vuole leggerlo. Because of the very detailed explanations of in the chapter of mindfulness and clear comprehension, each and every action, speaking, eating, swallowing, chewing, with this physical aggregates, of physical elements, the work of physical elements. So this book will be, if it is translated into Italian language, then this will be very beneficial for many practitioners to understand what is in reality. Perché c'è specialmente un capitoletto, Mindfulness e Clear Comprehension, che va proprio a parlare di come ogni azione è suddivisa, viene scomposta l'azione, insomma, in base agli elementi che formano le esperienze. Sì, sarebbe utile se ci fosse una traduzione in italiano, che per adesso non c'è. So the question number 4, is there a difference between mental object and quality of the heart? So quality of the heart is a little bit confusing. I don't really understand. What does it mean, quality of the heart? So we can at least a good quality and bad quality. So look, this is what what I have answered. So wholesome states, unwholesome states, skillful, unskillful, positive, negative, good and bad. All these mind states, they differently arise with regard to how one perceives the objects. So according to the Buddha's Buddhist teachings, and in many different discourses, when the Buddha emphasized about these kilesas, defilements, even the newborn infant lying on its back cannot do anything, helpless. This infant, even it has all these kilesas that arise, that already in his consciousness. So these wholesome, unwholesome, good and bad states, they arise with regard to how one perceives. Maybe this little infant, when it comes out right away, by staying in that very secure womb of mother, and right away feel the air and everything, which is very opposite
from the very warm, cozy mother's womb. This is my impression. And coming outside, there might be very unpleasant feeling in his body, in his or her body and mind. So that is why he cried out loud. Even he doesn't cry, then they pat it and make him cry. Oh my. So then, of course, with aversion, react to the situation. So then, it makes very perfect sense what the Buddha taught. And whenever he or she feels this little infant cannot speak, cannot express the feelings, whenever feels very uncomfortable, this is the reaction that comes with this external conditions. So these wholesome and unwholesome states, they arise when it is directly concerned with the mind, mental reactions, with regard to pleasant, unpleasant feelings, perceptions. So it is differently arise with regard to how one perceives the objects. So right and wrong perception lead to right thinking and wrong thinking, which then react with good and bad mental states. So that is the reason we train the mind in order to understand those mind states which are not skillful, which are not beneficial for oneself, for the others, and for both. So that's the reason we develop right efforts, spiritual faculties through this practice of meditation, which is important for the purification of the mind, the outcome. So then the mind will become pure, that will lead to good quality of heart, I think. So this is the answer to the question number 4. Allora, c'è questa domanda che chiede: c'è differenza tra l'oggetto mentale e le qualità del cuore? Allora, in realtà dice: non ho capito bene che cosa si intende con qualità del cuore, quindi questa è la risposta che ho dato. Allora, gli stati mentali, ci sono stati mentali salutari e non salutari, quindi positivi e negativi, che dipendono da come si percepiscono gli oggetti. L'esempio che viene fatto è quello di un neonato che è appena nato, quindi non sa far nulla, non sa comunicare, però anche lui ha stati mentali positivi e negativi della mente. Magari, per esempio, prima stava al sicuro nella pancia, al caldo, all'improvviso quando esce fuori la situazione ambientale cambia, sente delle sensazioni spiacevoli e inizia a piangere molto forte. Quindi vediamo che anche in un neonato c'è l'avversione, c'è una reazione della mente. Quindi anche se non può comunicare, quando sente del disagio fisico, del disagio in generale, ha delle reazioni che sono per lo più di piangere, in questo senso. Quindi diciamo che una percezione corretta o errata degli oggetti può condurre a pensieri, in noi a pensieri corretti o errati, i quali a loro volta vanno a provocare diversi stati mentali che possono essere positivi o negativi. La coltivazione, l'addestramento della mente, attraverso questo noi sviluppiamo consapevolezza, retto sforzo, sviluppiamo tutte le facoltà spirituali che sono appunto fondamentali per purificare la mente, e una mente purificata porterà a una buona qualità del cuore. Quindi questa è la risposta che è stata trovata. And the next question number 5, it is meditative absorptions, jhanas, even if they were taught and practiced by the Buddha. But the Buddha practiced, but he didn't teach particularly on them. This is also the very lengthy explanation, citing the examples in the discourses. So even if they were taught meditative absorptions, even they are taught and practiced by the Buddha, they don't seem to be a practice encouraged in the Mahasisyaro's tradition.
Is it correct? So yes, it is correct, because Mahasi Sayadaw teaches Vipassana meditation, Vipassana bhavana, to gain insight knowledges, wisdom stages, finally to realize Nibbana. So also this Vipassana traditional schools or teaching centers, they only focus on the practice of Vipassana, because they're not going to teach the two practices. So, of course, the Buddha practiced absorptions, jhanas, but as a bodhisattva. And when going back, when he became enlightened at the age of 35 and renunciated, leave the world at the age of 29. So when going back to the age when he was a very young prince, just lying on its back, while he was taken by, while his father was in a plowing ceremony for rice transplanting, paddy harvesting, paddy transplanting. So there is a ceremony, and this kind of ceremony is keep going until nowadays in that area of Kapilavastu, and of course in all other regions of Nepal and all the Asia regions. So in that moment, he was left by his caretakers, and then under the rose apple tree, and his father was in that ceremony. So in that very young age, he remembered what he practiced. This is for happiness. And then when the caretakers come back, return back to that place where they left this little prince, and they saw that prince was sitting in the lotus sitting position. So this is what he explained when he became the Buddha after his enlightenment. And in that practice, he was practicing this Anapana Kamata. It is meditation on the awareness of the breathing, and all this happiness and pleasant feelings arose in him. And he is not afraid of that, because of all these pleasant feelings, pleasant experiences arise from this absorption practice. It is very, very good, very pleasant to be felt, to be perceived. Because of these pleasant feelings come out of these absorption practice, they are different from happiness arises through the sense pleasures. That is why he said he is happy to perceive, to experience such pleasant feeling because of this practice of jhanas. But he doesn't know at that time, as a very young and tender stage of his life. But when he became enlightened, he explained it in a few discourses, which I cannot remember everything. So then the Buddha practiced absorptions again as a bodhisattva while he was searching for a spiritual quest, his quest for spirituality before his enlightenment from the ascetic leaders. But when he practiced and when he has attained to all the levels that his teachers, his two teachers attained, he realized this was not what he was looking for. What he was looking for is liberate from the rounds of rebirths, to end the dukkha of being born, going through the stages of advancing age, old age, and sickness and death. So this is what he was actually looking for. So then he left those ascetic leaders, and then he looked for his own way, the middle way. So after he discerned this absorption practice, he knew that these results were not the solution for liberating from samsara. Samsara
dukkha. So, the practice of wisdom, vipassana, insight meditation, is to end the various forms of unhappiness, unsatisfactoriness, in order to break this cycle, vicious cycle of births, repeated births and deaths. So it only occurs, so this practice of insight meditation, the training of wisdom, it only occurs with the appearance of the Buddha. So that means before the Buddha appeared in the world, those jhana practices were there, but not vipassana, not the practice of wisdom. So those practices of absorption were already there, practiced by the ascetic leaders, not in the way of the Buddhist practices. Before, when Buddha appeared, then until the Buddha appeared. So these practices, they are outside of the Buddha's dispensation, Buddha's asana. This is my question. I hope the questioner can be satisfied. La domanda è: gli assorbimenti meditativi, seppur praticati e insegnati dal Buddha, non sembrano essere una pratica incentivata o insegnata dalla tradizione Mahasi. È corretto? Sì, è corretto, perché Mahasi Sayadaw insegnava la meditazione vipassana per acquisire le conoscenze intuitive della vipassana, cioè gli stati di saggezza, per raggiungere la liberazione da dukkha. E anche ancora oggi le scuole di questa tradizione si focalizzano quindi molto sulla vipassana. C'è anche da dire che il Buddha stesso ha praticato le meditazioni di assorbimento, soprattutto come bodhisatta. Quando a 29 anni lasciò la casa, praticò gli assorbimenti sotto la guida di questi due asceti importanti, e riuscì a raggiungere tutto quello che veniva insegnato da loro, cioè riuscì a padroneggiare benissimo queste pratiche, però si rese conto che attraverso queste pratiche di concentrazione lui non aveva trovato quello che stava cercando, cioè non era quella la soluzione per liberarsi dal ciclo delle rinascite e dalla sofferenza. C'è proprio un sutta in cui lui parla di questa cosa, e si ricorda anche che da bambino, durante una cerimonia della ratura che si fa tutt'oggi ancora in Nepal, suo padre era il re, quindi si stava occupando di questa cerimonia. Lui era da solo sotto quest'albero di mela rosa e aveva già raggiunto questi stati di concentrazione già da bambino. E in questo sutta descrive questo evento per parlare di questi grandi stati di piacere che derivano dalla concentrazione, dagli assorbimenti, perché possono arrivare agli stati di profonda calma, gioia, sono molto piacevoli, è un tipo di piacere superiore al piacere legato ai sensi che sperimentiamo nella vita di tutti i giorni. Quindi qua dice che è un tipo di piacere che non va temuto perché è benefico, però appunto che non porta a questa comprensione a cui può portare la vipassana. Quindi diciamo che la pratica della saggezza, che è volta a spezzare il ciclo di nascita e morte, emerge soltanto con un Buddha. Quindi tutte queste pratiche di assorbimenti, di concentrazione c'erano anche prima dell'illuminazione del Buddha, erano pratiche tradizionali fatte dai brahmini, eccetera. E invece solo con l'avvento di un Buddha c'è la pratica della vipassana, che è volta alla realizzazione del nibbana. Quindi ecco. Question number 6. Do we have developments in the practice only during intensive retreat? To practice at home is useful for maintaining. Of course, it is absolutely correct. So those developments that one experiences in the retreat, it is because of these 5 spiritual faculties
they become more developed. Because of one is being away from worldly conditions, it is very different from practicing at home and doing the retreats in the retreat center. One doesn't need to concern about one's meals or everything. One just practice. So, in order to experience developments in the practice, then the retreat centers are, out of compassion and out of care and respect, they conduct the retreats for the benefit of the practitioners. So the developments will be more faster in the practice during the retreats, in the retreat settings. So to practice, the two questions here. So to practice at home is useful for maintaining, of course. One cannot practice all the time at the retreat centers. So then one has to continue one's practice in order to keep flourishing, upholding all those faculties. Then one has to do the regular practice at home. It is also very recommendable. So one has to give time to practice at home. Fully recommended, at least for 1 hour a day. It is said already. So, and more than that, to balance the practice, but in the practice, in the retreats, there is to balance one's practice experiences and to understand the practice theoretically. There are interviews and there are Dhamma talk sessions, but it is different from doing regular sittings at home. So one is recommended to balance the practice and one's understanding theoretically. One should read recommended books to understand more about the practice and also to clear away one's doubts. Confusion arises in one's daily practice. So one can read such proper books to develop one's vipassana meditation, if one is a vipassana meditator. So this is question number 6 answer. La domanda è: il progresso nella pratica si ha solo durante i ritiri intensivi? La pratica a casa quindi serve solo da mantenimento? Allora, sicuramente durante un ritiro intensivo gli sviluppi sono molto più rapidi, anche grazie a questo fatto che possiamo sviluppare approfonditamente le 5 facoltà di cui abbiamo parlato. Quindi le condizioni sono molto diverse da quelle che troviamo a casa. A casa dobbiamo fare tante altre cose, dobbiamo prepararci da mangiare, eccetera, quindi naturalmente le condizioni sono differenti. Comunque sia, per mantenere, diciamo, la pratica nella vita quotidiana, sì, è utilissimo praticare a casa e dedicare del tempo alla pratica a casa. Se riusciamo 1 ora sarebbe benissimo, almeno 1 ora. Però, dato che qui il ritiro ci sono comunque colloqui con l'insegnante, vengono dati discorsi di Dhamma, anche a casa è una buona idea tenere un po' un bilanciamento di questa cosa, quindi se pratichiamo comunque poi magari continuiamo a leggere dei libri, ascoltiamo dei discorsi di Dhamma, così ci aiutano a chiarire delle confusioni o dei dubbi che magari sorgono durante la nostra pratica. Question number 7. What is the difference between right view and right thought? So the answer is there are very good books on that subject. So the one just popped up in my mind while I was answering this question. It is by the Bhikkhu Bodhi, the Eightfold Noble Path. It's a very small book, the booklet, Eightfold Noble Path, with a very clear guide towards this Eightfold Noble Path and with details. And also it is free downloadable. The author is Bhikkhu Bodhi. So to explain very briefly, right view, known as samadhi in Pali, it is also right
understanding. So right understanding, so it is the right, with right wisdom. So wisdom, understanding the true nature of reality, such as Four Noble Truths, and the law of cause and effect, karma, and the actions, and also the three characteristics of existence. So this is the very brief about samadhi, right understanding. But right thought, it is also known as right intention, right thinking, sammasankappa. It is mental attitude which arises from that understanding. So based on right view, right thought, right thinking arises. So mental attitude arises from samadhi. What kind of understanding is that? To practice and develop wholesomeness, wholesome mind states in oneself, like compassion, non-violence, non-cruelty, all wholesome states. So this is mental attitude that one understands from that right understanding, right view, because of good action leads to good results, bad action leads to bad results, and the characteristics of three characteristics. So then mental attitude arises from that right understanding to develop oneself wholesome attitude. So this is the answer of question number 7. La domanda è: qual è la differenza tra retta visione e retto pensiero? Allora, ci sono dei buoni libri su questo argomento. Uno, nello specifico, potrebbe essere Il nobile ottuplice sentiero di Bhikkhu Bodhi, che è una guida proprio molto chiara e dettagliata, un libretto piccolo che si scarica anche online. Anche questo non sono sicura che ci sia in italiano, non lo so però. Per spiegarlo brevemente, la retta visione, che è Sammaditthi, che è anche retta comprensione, è la saggezza che comprende la vera natura della realtà, quindi comprende le 4 nobili verità, la legge di causa-effetto, quindi del karma e dei risultati, le 3 caratteristiche dell'esistenza, eccetera. Mentre il retto pensiero, Samma Sankappa, che può essere anche tradotto con retta intenzione, è più che altro questo atteggiamento mentale che scaturisce dalla retta visione, quindi scaturisce da questa comprensione, ed è questo atteggiamento mentale che ci porta a praticare, a coltivare quindi delle qualità positive, perché prima di questo c'è la comprensione che una buona azione conduce a un buon risultato, mentre un'azione malsana conduce a dei risultati malsani. Sulla base di questa comprensione andiamo a sviluppare le qualità benefiche come la compassione o la non violenza, eccetera. So question number 8. It is a little bit off track from our field. It is, if we are only applied anatomy, so we're not applied anatomy as well, why we speak about mind and why don't we speak about brain as for the other organs? So it is a little bit something outside from our field. However, every question should have an answer. So here is an answer. So to save the time, so this practice of vipassana, which is our domain, our pasture, it is to understand the nature of mental phenomena, physical phenomena. So physically, we all know that we observe physical sensations that we feel each and every moment, the changing of them, so on and so forth. And of course, all these physical sensations, they are related to all 4 primary elements. And then also mental phenomena. So we feel this mental phenomena, but feelings, through feelings and perceptions, so on and so forth. So observing the mind, because the mind is very complicated phenomena.
And there are many Buddha's examples giving about this mind, so complicated, with many different mental functions. Even in particular discourse collections, there are many different functions about the mind. In another particular collection, there are different functions about the mind. So because the mind is so complicated, and it is said already this mind is many various aspects. So in the practice, this is what we are doing, watching the mind, observing the mind. So then no wonder this practice is very difficult to every one of us. So in the practice, we observe the mind. So not the brain or other things, but brain, because of there is a question. Brain is just one of the constituents, 32 constituents of our body. And it is under the list of Pathavi Dhatu, the earth element. So this much about the brain. So in this practice, what we are doing is to watch the mind, to observe the mind, know its nature. So in the Theravada tradition, and particularly in the Abhidhamma text, the mind is in the heart cavity. So it is exactly the words of the Abhidhamma, it is heart base. Heart base, what to? Heart base object, phenomena. In Pali, Hadaya Vatu. So this Abhidhamma of the Theravada tradition, it refers to the mind as a very subtle substance that acts as the origin of mind and mental states, mental consciousnesses. So that means all our consciousnesses, 4 aggregates, mental aggregates, feelings, first is physical, feelings, perceptions, mental formations, and different kinds of consciousnesses, seeing, hearing, tasting, so on. They are all originate from this Hadaya Vuttu. The mind, only one mind, it is in the heart cavity or heart base. La domanda è: se siamo solo anatomia applicata, perché si parla di mente e non di cervello come per gli altri organi? Questa domanda in realtà esce un pochino fuori dal nostro campo di comprensione, cioè va un po' fuori strada, perché intanto noi non siamo solo anatomia applicata, però per dare una risposta possiamo dire che la pratica di Vipassana serve a comprendere la natura dei fenomeni mentali e fisici. Quindi a livello fisico andiamo a osservare tutte queste sensazioni fisiche, che sono la manifestazione di quelli che noi chiamiamo i 4 elementi primari, che percepiamo in questo cosiddetto corpo, diciamo. Però osserviamo anche la mente e le sue molteplici funzioni che ha la mente, quindi osserviamo anche la percezione, questo sentire, i fenomeni come piacevoli, spiacevoli, le formazioni mentali, i pensieri. Quindi la mente è molto complicata, ha molte funzioni diverse che vengono spiegate in dettaglio in molti testi. Quindi noi nella pratica andiamo a osservare la mente, non andiamo a osservare il cervello. Il cervello nell'insegnamento buddista rientra insieme ad altri organi fisici come in una lista che vengono suddivisi più, cioè in una lista basata più sull'elemento terra, nel senso proprio della materialità che lo compone. Mentre la mente viene indicata come qualcosa collegata con il cuore, viene proprio indicata come se ci fosse una base del cuore che è collegata con la mente, e quando si parla della mente, più che del cervello, ci si riferisce a questa cosa molto sottile, questa conoscenza, questi diversi tipi di coscienze che conoscono, e tutte le qualità mentali che sono collegate con la coscienza, quindi appunto tutte le forme di percezione, tutti i tipi di formazioni mentali, di sensazioni mentali che abbiamo, eccetera. Nell'Abhidhamma viene cosa? Questa descrizione della mente.
Questa descrizione della mente che sta nella cavità del cuore è data nell'Abhidhamma. So the question number 9, the question is unclear to me, but as far as I understand, it is, the Buddha says, it doesn't exist anymore, the one who suffers. Does he mean that equanimity, upekkha, allows us not to be shaken by suffering? So it does mean suffering. Also, it is when one suffers, and as a meditator, and this the feeling of dukkha, feeling of unpleasant, physical suffering, mental suffering, also it doesn't exist anymore. That means it is also disappearing, diminishing. So does he mean that equanimity allows us not to be shaken by suffering? So the question is unclear. At first, I wanted to skip that question, but so it sounds like asking the linkage between equanimity and suffering. So as a practitioner, and whatever phenomena arises through the different progressive levels of insight stages, and all objects, all phenomena one feels in the mind, in the body, including this dukkha, they all dispersing, vanishing, fleeting away because of the impermanence nature. And also at that time, one's equanimity becomes developed, and equanimity is getting stronger and stronger, that it develops as the upekkha sambojjhanga, the enlightenment factor of equanimity, which is a very, very profound insight achieved from vipassana meditation. So then, of course, as this practitioner, as this meditator, well trained through these practices or repeatedly in the retreats, then of course one would not be shaken, or one would not be moved easily, emotionally, by the loka dhammas. This is the ups and downs of life. We call them, there is a word of English, of course, vicissitudes of life. Four pairs, gain and lost, the opposite, gaining something, losing something, gain and lost, fame and disgrace. It is, one becomes famous, and then one falls from one's grace. So fame and disgrace, the opposite. And another two opposites, praise and blame. One is getting, one gets praised, and then one gets blamed again. And happiness and sadness. So these are the four pairs of the vicissitudes of the life, ups and downs of one's life. So these are, in Pali, loka dhammas. So the one who is well trained and with this practice and going through, so well trained, so then one can live easily in all these ups and downs of life, because one sees the things with balanced attitude. Already one is trained with this knowledge of equanimity. This is my answer. La domanda è: quando il Buddha dice non esiste più colui che soffre, intende dire che l'equanimità ci permette di non essere perturbati dalla sofferenza? Questa domanda non mi è molto chiara e all'inizio avevo pensato di saltarla, ma poi mi sembra di capire che si sta chiedendo, si sta cercando di indagare il legame tra l'equanimità e la sofferenza. Quindi possiamo dire che un praticante, quando è veramente ben addestrato, nel senso che qui si sta proprio parlando di un praticante che è riuscito a sviluppare l'equanimità attraverso tutte le comprensioni di insight, quindi fino a farla diventare proprio upekkha sambojjhanga, quando l'equanimità diventa un fattore di illuminazione, quindi quando
quando una persona raggiunge questa comprensione che è davvero molto profonda della Vipassana, allora con questo tipo di equanimità il praticante che si è così ben addestrato, quindi durante molta pratica, molti ritiri, è possibile che non si lascia più scuotere né turbare emotivamente da questi che vengono chiamati loka dhamma, che sono tutte le vicissitudini della vita in pratica, per esempio il guadagno, la perdita, l'essere lodati, ma anche ricevere critiche, forme di felicità, di tristezza. Cioè è possibile a questo punto vivere questa vita fatta di alti e di bassi, riuscendo a mantenere questa osservazione più equilibrata, questo atteggiamento più equanime rispetto a quello che succede. So the question number 10, it is quite a long question, but I just want to express the point. Does letting go means not intervening during the end of phenomenon? So also it is not very much correct. So it is, letting go is not intervening or not interfering when we watch the phenomenon or phenomena arise during our practice, as we are watching them one after another, because of their arising and their disappearing one after another, and the other ones arise again. So they are very quick. So that is why letting go is this is another quality of mindfulness, non-interfering awareness. This is the quality of mindfulness. So it is another way, is one way or the other way to accept the changes in the practice. So it is important aspect for the meditators just to accept whatever they occur, whatever changes are. So that is letting go and acceptance. But in the intensive retreat, when the mind is not strongly attached, when the mind is... So because of the development of the insight stages, the point is one's observation towards phenomena becomes detached observation because of one accepts. And also because of the meditator knows they will be changing. So then one will not interfere anymore towards each and every arising phenomena. So this is a kind of just letting go, or just watch them with equanimous attitude. So, in particular stages of wisdom, when it develops mature, and meditator accept the objects, whatever they arise, whatever they pass or dissolve, there is even no extra moment to think about them, because of all objects are arising and passing away. So no time even for interfering the flow of the objects. And also this experience gives a meditator a strong insight in order to transform one's outlook into one's life. Qua c'è una domanda che è un po' lunga, quindi diciamo santo il punto, che è: allora, il lasciare andare consiste nel non intervenire durante la fine del fenomeno. Anche questa domanda in realtà è un po' strana, però diciamo che allora, il lasciare andare è una qualità della consapevolezza, che è proprio la qualità del non interferire, quindi di accettare i cambiamenti, cioè il praticante può sviluppare questa attitudine di accettare i cambiamenti anche durante la pratica, qualunque cosa sorga nella pratica. In questo modo l'osservazione dopo un po' diventa più distaccata, perché c'è questa forma di accettazione, quindi di lasciare che le cose succedano, diciamo, questa forma di accettazione di tutti i fenomeni che sorgono e che vediamo quindi già con una certa equanimità. Quindi quando il praticante poi vede, accetta tutto questo sorgere e passare dei fenomeni,
e quando li vede con continuità, a dire la verità, dopo un po' non c'è nemmeno più, diciamo, tempo nell'osservazione per andare a interferire coi fenomeni, perché a un certo punto della pratica si vede solo questo flusso di fenomeni che avviene e quindi non si riesce neppure più ad andare a interferire. E avere un'esperienza del genere ci offre sicuramente una comprensione profonda e trasformatrice. Question number 11. It is about spirituality and compassion. So it is a question in the Buddhist teachings or for the Buddha, what are the spirituality and compassion? So this is the question. So it is, compassion is of course, it is a sincere wish to free all beings from all forms of dukkha, all forms of suffering. So wholesome thoughts, unwholesome thoughts, they are clearly defined in the Buddha's teachings because compassion is one of the 4 sublime abidings, which is in the category of wholesome thoughts, wholesome states. So this compassion, karuna, it is a force, or the transformative force, because not everyone is born with that. Because of the training and because of different circumstances, one is raised. And then this is a transformation or transformative force to cultivate this positive mental aspect, positive behavior, mental behavior in a person. And in the Buddha, personally, the Buddha's great compassion is incomparable with the others. Mahakaruna, it is said. So the Buddha's great compassion, it is to relieve the suffering of all beings. So it is because the Buddha clearly understood before he left the world for spiritual conquest, and once he attained this Buddhahood, attainment, perfect enlightenment, and then really sees in the beings their dukkha, the embarrassment of the lives of the beings, and the Buddha knew this is the real dukkha, the predicament of all beings. So that is why with this Mahakaruna, he wants to relieve the suffering in the beings. So this is his great compassion and his desire to guide everyone to enlightenment and freedom from the cycle of rebirth. So this is what in the Buddhist teachings, spirituality and compassion. Quindi per il Buddha cosa sono la spiritualità e la compassione? Allora, si tratta di questo desiderio sincero di liberare tutti gli esseri da ogni forma di sofferenza. Quindi negli insegnamenti del Buddha i pensieri salutari e quelli non salutari vengono definiti in modo chiaro e la compassione è una di quelli salutari e rientra nelle 4 dimore sublimi, divine. Quindi la compassione è una forza mentale che può essere sviluppata, perché non tutti ce l'hanno nello stesso modo, a seconda delle nostre tendenze precedenti della mente. Quindi è una forza che può essere sviluppata ed è una forza trasformatrice, capace di andare a coltivare dei comportamenti positivi nell'individuo. Quindi la grande compassione del Buddha veniva definita una compassione incomparabile rispetto a quella degli individui ordinari, Mahakaruna, e consiste proprio in questo desiderio forte di alleviare la sofferenza per tutti gli esseri. È questo desiderio benefico di guidare chiunque verso l'illuminazione e di liberarlo dal ciclo della sofferenza e delle rinascite. Questo perché il Buddha aveva davvero compreso così profondamente la condizione di sofferenza in cui sono gli esseri nell'esistenza. Question number 12. What importance it has, kamma in the life, kamma, Pali word, in the rebirth and non-rebirth.
So karma and rebirth, karma and non-rebirth. So there is rebirth because of karma. When there is no karma, no rebirth. So this rebirth is because of karma. So the meaning of karma is actions, physical, verbal, and mental. Actions with intentions. Good intention, bad intention. So when looking into this word of rebirth, rebirth is a continuous cycle of actions with intentions. Because of physical, verbal, and mental actions with good intentions and bad intentions. And then the cycle goes round and round again with the results of good and bad. And this is what the Buddhists believe. And this is vipaka, vicious cycle, the Buddhists believe. So this is because of this karma, doing these actions, good or bad, with intentions, and the results, good and bad results, and good and bad mixture. So then the rebirth occurs again and again. So this cycle is going round and round from the time immemorial. But the Buddha and the Arhats, fully enlightened ones, perfectly enlightened ones, in their final births, they will have no more rebirths. So the non-rebirth and karma, let's see, it is in their final existences. Their physical, verbal, and mental activities no longer generate new actions. Because no more karma, no more actions, because their defilements are totally uprooted already. So they have no unwholesome actions that make their rebirths going around and around, or they have no wholesome actions. Because of them, there are no more rebirths at all. So actions with intentions, they are most important in life. The best way is to break this cycle, vicious cycle. Starting with kilesa cycle, then it leads to actions, then it leads to the resultants. So through this practice of meditation, understanding these are the destructive mind states, these are unwholesome states, and one has to gradually preventing oneself from not committing unwholesome states physically, verbally, and mentally. This is only the way to break this cycle for no more suffering. So when there is rebirth, there is suffering. So when there is no rebirth, no more suffering at all. So this is what the Buddhists believe. Allora, che importanza ha il karma nella vita della rinascita e della non rinascita? Allora, la rinascita avviene a causa del karma, che può essere tradotto proprio come azione intenzionale, come questa intenzione. Quindi si tratta di azioni fisiche, verbali e mentali mosse da un'intenzione. Queste intenzioni mentali possono essere sia salutari che non salutari. Quindi queste azioni compiute con questo tipo di volontà producono poi dei risultati positivi o negativi. Quindi la rinascita è questo circolo vizioso, diciamo, che va avanti da tempo immemore di queste azioni intenzionali e dei loro risultati. Quindi per il Buddha o per gli Arhat, che sono esseri che si sono pienamente illuminati e stanno vivendo la loro ultima esistenza, appunto perché le loro azioni non generano più nuovo karma, perché le impurità della loro mente sono state completamente sradicate, non c'è più ignoranza e quindi non sono più soggetti a rinascita. Dunque le azioni intenzionali rivestono un'importanza fondamentale nella nostra vita,
E la via migliore per spezzare questo circolo vizioso, che è impurità, che porta al kamma, cioè c'è una contaminazione mentale che porta a un'azione intenzionale, che porta a un risultato. Quindi il modo migliore per andare a spezzare questo ciclo è proprio la pratica della meditazione, perché andiamo a comprendere la natura distruttiva delle contaminazioni mentali e quindi andiamo ad evitare di compiere delle azioni che sono nocive a livello fisico, verbale o mentale. Interrompendo poi a un certo punto la creazione di kamma, grazie agli ottenimenti più elevati, anche la rinascita verrà interrotta. La rinascita è sempre uguale a qualche forma di sofferenza. So question number 13. It is just a few words, short to the point. Why there is rebirth? So of course the answer is given already in the previous answer, question number 12, to the question number 12. So why there is rebirth? Because, of course, because of actions with intentions. Then this rebirth of continuous cycle, it'll come again and again and round again. So, in short, there is rebirth because there is death. When no more deaths, there will be no rebirths. So to understand better about this, there is another book recommend, a very good book, The Role of Karma in Dying and Rebirth, by Agachita Bhikkhu, a Malaysian monk, who was a translator in that 3 month of Sayadaw U Pandita's retreat at the IMS. He's Malaysian, but very fluent in Burmese, so he accompanied Sayadaw Ji U Pandita for that 3 month long retreat in 1984. So this is the book he wrote, and this book is very famous that in the past few decades there are workshops that he led, and lots of people, they attend the workshop because of this subject is very interesting to many people. So the role of karma in dying and rebirth, it is, in short, Dying to Live, written by Agachita Bhikkhu, downloadable, free download, only 119 pages. C'è un'altra domanda: perché esiste la rinascita? Come abbiamo detto, la rinascita avviene a causa delle azioni intenzionali che vanno a nutrire questo ciclo continuo di rinascita, di kamma e di risultanti. Un'altra risposta potrebbe esserci la rinascita perché c'è la morte. Senza morte non ci sarebbe una rinascita. Comunque, dato che è un argomento molto lungo, per approfondirlo chi vuole potrebbe leggersi questo libro, che è The Role of Karma in Dying and Rebirth, Dying to Live, quindi il ruolo del karma nel morire, nel vivere, nella morte e nella rinascita, che anche questo probabilmente ci sarà solo in inglese. È scritto da Agachita Bhikkhu. È disponibile anche per il download gratuito, è di un poco più di 100 pagine. Agachita Bhikkhu era un monaco molto esperto, è stato anche con U Pandita all'AMS e ha fatto molti corsi su questo argomento perché le persone appunto di solito sono molto interessate alla rinascita. Now we are reaching almost towards the end. So question number 14. So I really wanted to skip this question, but I don't want to be unfair, so that is fine. So this is funny. Listen, if we are all composed with some elements, and if doesn't exist a self, what is the difference between a man and a spider? So this is a question. Sounds funny. So the question starts with, of course, if. So if we're all composed with same elements, of course, a man and a human being and a spider, how is this? Okay, then this is the answer. So the question is the if question, and there are two creatures, a man and a spider. It's not a Spider-Man.
very famous. And so, a man, human being, man, it is also belong to the animal kingdom. We call in the scientific name Homo sapiens. There's a scientific name of a human being, and it is classified in the animal kingdom. A man, human being. It is animals with backbones and or spinal cord. So Homo sapiens, but the spider is belong to the different classification or another taxonomic rank in biology. So it is from different class, arachnida. They are called arachnids. So different biological classification. So then how does the elements will be the same? So self, this is one explanation, and self doesn't exist. So it is just the processes of mind and matter. So in terms of the sensitive organs that this little insect lives on, it is totally, absolutely different from this, and also because I'm not the expert in that insect, there is another word for studying this insectology, let's say it easily. So I don't know about all these spiders and very clearly, but this self, in the processes of mind and matter, it really doesn't exist according to the Buddha's teachings. So it is actually because of the courage, Buddha's courage, the outcome of his wisdom. It is a revolutionary teaching in that time. And it was a direct challenge made by the Buddha with courage to the dominant philosophical views in that time, which are heavily relied on the concept of self or eternal soul, Atman, from Veda traditions, Hinduism, let's say. So this is the Buddha's great compassion. Before the Buddha's occurrence, there is, of course, in these Hinduism, we can call in our present day, these Veda traditions, they understand impermanence and they understand dukkha. So these ascetics, because of they want to look for the liberation, moksha, so they left, they renunciated. They are renunciants. They live in ashrams, but there is no other way to way out of this anicca and dukkha. Only the Buddha occurs, and this because of this anatta doctrine about the self, and then the Buddha explains all these Four Noble Truths, and the origin of suffering, cessation of suffering, and the way that lead to the cessation of suffering. So only the appearance of the Buddha, and with his courage and direct challenge to them, and then this is the Buddha's anatta doctrine occurs when he appears. So this is, in other words, his great compassion is to share what he has discovered. It is to end the dukkha. So of course in that anatta doctrine, Anatta Lakkhana Sutta, and about the book of the anatta, so it is also recommendable. So you can read, because in that Anatta Lakkhana Sutta, the Buddha asks, when things are not permanent, are they painful or are they pleasant? So all the Panchavagiyas in the five wandering ascetics, they all answered, because of impermanent, they are not pleasant, they are painful. So of course, because of impermanent, because of they are painful, they are unpleasant, and they are reliable, they are under one's control, then they are not under one's control. Because of all this aging, from rebirth, growing into old age, each and every day we are getting old, we are growing old, because of all those, the very outer tissue of epithelium, the skin, it is shedding every day, every moment. We feel this, and wrinkles,
And because of Tejo Dhatu, heat element, hair gray turns into gray, the face have wrinkles. So all these are, we can't control this physical phenomena. So that is why this is, then the Buddha said, because of under not one's will, they are not self. Physical and mental phenomena, they are not self. So this is what the Buddha declared. All phenomena, they are anatta. So that is why self doesn't exist. In the Buddhist perspective, they are just the processes of mind and matter changing all the time. So this is my answer. C'era questa Question domanda number a 14. cui all'inizio anche questa aveva pensato di non rispondere, ma poi non voleva essere, come si dice, scorretta, ecco. Quindi la domanda è: c'è differenza tra un uomo e un ragno se siamo fatti tutti degli stessi elementi e se non esiste un sé? Allora, la domanda inizia appunto con la parola se, però allora, diciamo, in questa domanda ci sono due creature, ci sono un uomo e un ragno, ma diceva non si sta parlando di Spider-Man, si spera. L'uomo appartiene alla specie umana, è classificato sì nel regno animale, però è un animale dotato di questa lunga colonna vertebrale, le sue caratteristiche, il suo nome scientifico è Homo sapiens, mentre il ragno appartiene proprio a una classificazione tassonomica diversa, nella classe degli arachnidi, e quindi la classificazione biologica è molto diversa da quella dell'Homo sapiens e di conseguenza anche tutta la composizione elementare di base del suo essere è completamente diversa. Poi l'idea che invece quest'altra parte della domanda, la domanda sul sé, il sé che non esiste, sì, è così, il Buddha insegnava questo, che ci sono quindi soltanto dei processi che sono mentali e fisici, ed è stato proprio un insegnamento rivoluzionario del Buddha, frutto un po' di questo suo coraggio e della sua saggezza, perché era una comprensione che era come una sfida rispetto alle concezioni filosofiche che c'erano alla sua epoca. C'erano tutte queste concezioni basate sui Veda, quindi nella religione indù, che si basavano in gran parte sul concetto di questo sé eterno, l'Atman, di questa anima eterna. E quindi la comprensione del Buddha era, anche se per esempio questi brahmini dei Veda cercavano anche loro la liberazione dalla sofferenza, però il Buddha comprese che non c'è altra forma di liberazione che non sia quella del passare dalla comprensione delle caratteristiche dell'impermanenza, dell'insoddisfacenza e del non sé dei fenomeni. Quindi la grande compassione che ha avuto il Buddha anche rispetto a tutti gli esseri è proprio quello di aver condiviso questa sua scoperta che può porre fine a dukkha. C'è un sutta, se volete leggerlo, si chiama l'Anatta Lakkana Sutta, che è la caratteristica del non sé, di Anatta, dove il Buddha chiede le cose impermanenti sono piacevoli o spiacevoli? I monaci rispondono sono spiacevoli. E lui chiede se qualcosa è spiacevole, può questa cosa essere sotto il nostro controllo? Può essere affidabile? La risposta naturalmente è no, e questo è l'aspetto di Anatta. Possiamo vedere tutti i giorni che c'è il nostro corpo, ora per ora, momento per momento, che è in questo processo dell'invecchiamento che ci porterà verso la morte. Abbiamo le rughe che compaiono e aumentano, e sono tutti aspetti che noi non possiamo controllare. Quindi diciamo in breve, sia che siamo composti degli stessi elementi o no di un ragno, comunque quello che esiste sono solo dei fenomeni mentali e fisici che non includono un'entità che sia un sé permanente. So second last question number 15. What is the correlation of mindfulness? So this should be, what is the correlation of practice of mindfulness and the time passing, the passing time? And why don't we feel the time passing by?
and the happenings of life with awareness. So why don't we feel the time passing by? Because time is not wait for anyone. Time is passing by itself. So this practice of mindfulness itself, it is a time. It is when one pays attention to one's breathing. This is a very, very right away experience we feel in our body, our breath. So simply put, for instance, 1 second equals to 1 moment of mindfulness, roughly. 1 moment of in-breath and another moment of out-breath. So 1 moment of mindfulness, pay attention to focusing on the breath, is equals to moments of seconds. So we can calculate how many moments of mindfulness we can cultivate in a quarter hour or in half an hour. Because one is not noticing the time passing, because one's mind is in a rush, and of course, when there is a rushing of the mind, this situation is stressful to a person. So one can, because of this practice, one can also correlate one's own precious breathing, moments of breathing, with present awareness. And this helps one to reduce stress and distractions in one's career, and helping one stays in the present and engaged in the exact moment, present moment, one is working on a specific priority. So this is a practice of mindfulness to correspond to the passing of the time. So from time to time, it is also explained in the interview sessions, when questions arose, it is to slow down one's activities when it is not necessary. And from one activity to the next activity, just pause a few moments, just a few seconds, to pay attention to one's breathing. So this is how we can correlate our practice of mindfulness and the time we are in. And this will be very beneficial because this makes the mind calmed, and also there is no stressful experiences and no pressure on one's mind and one's body. So this is another way to integrate the practice of mindfulness into one's daily routine. So just do it with the practice of mindfulness and clearly comprehend the things one observes, which is sati sampajanya, one of the Dhamma talks given in this retreat. And so one can learn from intensive retreat, intensive practice, with which one can beneficially apply into one's daily life. And this is my answer. La domanda è: qual è la relazione, in breve perché è stata accorciata, qual è la relazione tra la consapevolezza e il trascorrere del tempo? Perché non percepiamo il passare del tempo e gli eventi della vita con piena consapevolezza? Allora, intanto perché il tempo passa da solo, anche se noi non ce ne rendiamo conto, non è che aspetta il nostro renderci conto. Però un momento di consapevolezza coincide con il tempo stesso, nel senso che quando prestiamo attenzione al respiro, per dirlo in modo semplice, un secondo di consapevolezza equivale a un secondo di respirazione. Quindi proviamo a pensare a quanti momenti di consapevolezza possiamo coltivare in un quarto d'ora o in mezz'ora, quando abbiamo la mente è presente nel presente. Quindi possiamo mettere in relazione questi momenti preziosi, anche collegati alla respirazione, con la consapevolezza del momento presente. Se facciamo questo,
Cioè perché magari non riusciamo a notare il tempo che passa quando la mente si sta affrettando, sta facendo altre cose, è sotto stress. Però se invece siamo nel presente, questo ci aiuta a ridurre anche lo stress e le distrazioni anche durante la nostra vita lavorativa e ci permette di rimanere più presenti, più coinvolti, proprio anche mentre ci dedichiamo a queste attività nel quotidiano o durante il lavoro. È proprio così che possiamo andare a integrare la consapevolezza nella nostra routine quotidiana, magari anche seguendo questo consiglio che viene dato tra un'attività e l'altra, tra il passaggio tra un'attività e l'altra, fermarsi un momento per ricollegarsi al presente, quindi andare a collegare la consapevolezza con il tempo, cioè che alla fine è il tempo presente. E quindi quello che apprendiamo durante i ritiri intensivi di meditazione poi lo possiamo applicare veramente anche nella vita di tutti i giorni, portando sempre la consapevolezza nel presente. So the last question. It is not directly related to our practice, but it is a kind of to be aware of the potentiality of what is happening in relation to the present day technology and all those creativities. So the question is, in an era where technology is taking the lead and human values diminish, how can Buddhism, or Buddha's teachings, in other words, how can Buddhism support us? Also there, currently, artificial intelligence, AI, is having a role, for example, with monk humanoids, robots-like. So that play the role of the real monk, powered by artificial knowledge. And the questioner asked me my own view, so it is a bit difficult. But I tried my best to put my view here. So this is my skeptical view, and also a kind of a critical from the point of critical view, because these technology is good, but there are also advantages and disadvantages. So in this particular point of humanoids, monk humanoids, they are actually, they look quite funky, aesthetic, AI-powered machines, because they are not real humans. They are not real humans. So they have no hearts, no consciousness, and also no minds to develop. So that means they have no genuine consciousness at all. So artificial is artificial, not genuine. The absence of real, genuine consciousness, how can these, my doubt, my skeptical doubt, it is my critical point. It is, how can these human-like machines develop metta, friendly understanding towards the others, and how can these human-like machines, they develop compassionate thinking or appreciative joy, developing equanimity, that only they are the capacity of human mind, etc. And so they do also have no fundamental capacity to train with sila, samadhi, and panya, morality, concentration, and wisdom, because they have no minds. And importantly, these robots, AI-powered machines, they have no capacity to achieve wisdom because they can't be trained like human beings.
They cannot achieve wisdom stages that lead to spiritual attainments or enlightenment. So this is my clear-cut views on that. And even I expect some institutional or governmental intervention with some policies to limit them to deal with such things that would have a potential harm to the genuine stuff we all can develop through our minds. Of course, they can be used in other sectors. They are now widely used in different sectors, tourism or tourism-related businesses, of course, but not in this field of spirituality. It's not be possible. So due to such shortcomings, because they are not human beings, they are not be able also to penetrate or substitute these genuine teachings. Because only these genuine faith, it comes from faith faculty, cultured hearts, trained mind of the human being. So they cannot be substituted. So then we all understand how genuine teachings of the Buddha, they are not artificial. They are not artificial, so these Buddha's teachings, they still can support in many ways. So human values will not be diminished in the field of the Buddha's teachings, because one of the answers to the questions before the great passing away of the Buddha, for how long his dispensation will be sustained, will be influenced. And the Buddha's answer is, as long as people practice this satipatthana, his sasana, his dispensation on the teachings of morality, concentration, and wisdom will be sustained. So look, these teachings, it is from more than 2 millennia past, 2,500 years ago. Because of this Sangha community and the practitioners, all these teachings are still flourish. They are not diminishing. So, no doubt, the Buddhist values, the values of human beings, in terms of, from the point of Buddhist perspectives, they will not be diminished and they will be keep supporting to the people. But as long as it depends on spiritual leaders, as long as they uphold their spiritual values based on these 3 pillars of the Buddha's teachings, morality, concentration, and wisdom. And as long as younger generations, new generations, are able to train their minds, encourage them to train their minds, both in traditional framework, traditional religious framework, like now, or in a secular way. As long as young generations can be trained, then all these values are not diminishing in the field of the Buddha's teachings. So this is my answer. Quindi l'ultima domanda riguarda le nuove tecnologie. Quindi in un'epoca in cui la tecnologia sta prendendo sopravvento e i valori umani sembrano affievolirsi, in che modo il buddismo può sostenerci? Attualmente l'intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo significativo. Si pensi anche ai monaci umanoidi che grazie alle conoscenze, le intelligenze artificiali svolgono la funzione di monaci veri. Qual è la tua opinione al riguardo? Allora, la sua posizione è di critica e di scetticismo,
perché queste macchine basate sull'intelligenza artificiale non sono esseri umani in carne e ossa, quindi sono prive di quel cuore da cui, cioè sono prive di mente e di coscienza. Quindi fondamentalmente non possiedono una coscienza autentica e l'artificiale rimane artificiale, non è mai autentico. Quindi in assenza di una coscienza reale, come potrebbero queste macchine, anche se gli si dà un aspetto umano, per esempio sviluppare metta o una comprensione empatica verso gli esseri umani o avere pensieri di compassione, di gioia o sviluppare l'equanimità. Inoltre queste macchine sono prive della capacità di praticare la moralità, la concentrazione e la saggezza, proprio perché non possiedono una mente. Quindi forse un aspetto ancora più importante, questi robot non hanno la capacità di raggiungere stadi di saggezza che conducono all'illuminazione o a realizzazioni spirituali. Quindi questa è l'opinione critica e netta in merito. Inoltre sarebbe necessario un intervento da parte di governi o istituzioni, di l'intervento di adottare alcune politiche o di regolamentare queste questioni, perché in realtà queste nuove tecnologie hanno un potenziale di andare a danneggiare l'autenticità delle nostre menti. Cioè, in alcuni settori sono cose utilissime, però nel settore delle spiritualità no. Che sia un pericolo alla spiritualità non crede, perché anche il Buddha, quando gli si diceva quanto durerà il tuo insegnamento, lui rispondeva finché ci saranno delle persone che praticheranno i 3 addestramenti. E ora sono passati 2500 anni e ancora questi insegnamenti stanno fiorendo, non si stanno assolutamente affievolendo. Appunto perché l'intelligenza artificiale, non essendo una mente autentica, ha molte limitazioni, non potrà mai andare a scalzare o sostituire gli insegnamenti autentici e nemmeno questa fiducia sincera che nasce da un cuore che è coltivato e da un essere umano. Quindi come anche noi possiamo comprendere come gli insegnamenti del Buddha offrano un sostegno concreto e i valori umani non stanno assolutamente svanendo. Anzi, finché ci saranno dei leader spirituali che promuovono questa pratica dell'addestramento nella moralità, nella concentrazione, nella saggezza, e finché ci saranno le giovani generazioni in grado di coltivare e praticare la mente, sia in un contesto più tradizionale e religioso come quello di un ritiro che in un ambito laico, non c'è pericolo che questa pratica venga spodestata da un robot che non ha una mente, non ha una coscienza. So to look into the world, although on the other hand these technology creative, because they're more focused on money-making business, all those technology and everything. This is different. So they just do their own, and their business can be flourished in other sectors of worldly businesses, but for spirituality, they cannot dominate this field of Buddhist teachings, because more and more meditation centers and many people, more and more people, they want to practice the Buddhist way of life, to train the mind. So many positive things. On the other hand, they are still flourishing. So that is why in the field of Buddhist teaching and these AI-powered machines, they have no chance to dominate entirely.
because they are artificial. They are not genuine. Sì, dice che queste tecnologie, c'è un mercato di queste tecnologie che è basato su appunto anche un guadagno, su riuscire a fare dei soldi o delle applicazioni pratiche in altri ambiti che possono essere molto utili, ma lei non vede nessun vero pericolo nell'ambito degli insegnamenti buddisti che queste tecnologie possono dominare il campo della spiritualità. Anzi, si vede che oggigiorno ci sono sempre più persone che sono interessate al buddismo e a questi tipi di pratiche. Ovunque sta crescendo l'interesse, centri di meditazione aprono, quindi in questo senso una cosa artificiale, non può competere nella spiritualità. So now, retreat is closing to an end. Quindi il ritiro sta giungendo a una fine veramente adesso. Let us rejoice all the merits and all those wholesome things we all have done in all these days, and then incline the mind towards to everyone who we want to share the merits. Sadhu. Quindi sadhu, sadhu. Quindi adesso condividiamo i meriti che abbiamo accumulato durante questi giorni di ritiro, vuol dire portare alla mente le persone a cui vogliamo, o gli esseri a cui vogliamo condividere il bene che abbiamo coltivato. Thank you.